Yan, magandang hapon ulit. So this is now the second part of the yung ginagawa natin a while back. So kanina gumawa tayo ng account. Nawala. Okay, so nakagawa ako ng account kasi yung mga account na ginawa ko before has been already attached to some trial version. So kagaya po ng sabi ko kanina, more or less kailangan natin gumawa ng account sa Sparkle. Now, if in case po na magka-problema kayo sa pag-i-install, I encourage you to download this one and then message me po so that I would be able to help you. Ako na po yung mag-i-install ng software sa inyo. So just download or go to TeamViewer. Tapos i-download nyo lang po yung TeamViewer and then install. So in this way, I would be able to control your computer so that I would be able to help you to install this VideoScribe. Okay, so i-launch po natin yung VideoScribe. So VideoScribe. Now I'll be showing you how to create files using VideoScribe. So ayan. So this is already the account that I have created a while back. So ang gagawin ko, i-login lang natin, then input the password, then login. So isang maganda sa VideoScribe is you will not just click remember me, so that even though you would forget your email ad and password, it would be easier for you to log in kasi automatically nandyan na yun. So log in natin, and then if in case po na may magpakitang dialog box na update, just i-click nyo lang po yung don't show it again dun sa baba nun, and then click nyo yung check site. Okay, so eto na po ngayon yung ano natin sa Sparkle. So this is now the window or interface ng VideoScribe. So ito yung mga content ko before. So nung 2017 pa yung mga to. So we're going to create a new VideoScribe. So ito po yung timeline natin, or dito kayo maglalagay ng input. So basically, pwede po tayo maglagay ng text. Pwede po kayong maglagay ng audio. At the same time, pwede ring voice over. So pwede rin na tayo ng background, maglagay ng background, mag-drag, and then i-play natin from the start. Then share. Okay? So try natin magdagdag ng image. So let's say for example, we're going to discuss introduction to computer. So what is computer? Saan ba galing yung computer? Mga ganun. So konti na lang yung ilalagay kong example dito para kayo na yung bahalang mag-formulate nung sa inyo in case you'd be able to create one. So yan. So loading the library. So these are libraries. So ang kagandahan din ng VideoScribe, it has a lot of images that you could use. Yan. So pwede kang mag-search ng computer. So it will find for images na computer. Okay, so yan, ito mga yan. So let's say
For example, oh, I'm going to choose that one. So, medyo mabagal yung ano ng computer. Okay, so drag natin. And then, pwede nating tignan yung properties. Paano ba siya dino-draw? Drawing hand ba siya? No hand? Or ano? So, depende po yan kung anong gusto nyong gawin. Let's say, for example, if it's, sige, tignan natin kung no hand ay drawing. So, yan, i-draw niya po yung ano, yung image. So, take note, one second. Lang yung ano niya. So, pwede nating iset kung ilang second ba yung mag-play. Ba siya mag-play. Okay, so, just like that. Now, dagdag tayo ng text. So, here, we're going to say what is computer. So, lagay natin dyan, computer device. Device use for. So, let's say for example, yan po yung content na ano natin, text. So, pwede natin siyang ilagay dito. Ngayon, dahil medyo malaki yung text, pwede natin siyang ayusin para magkasya siya dyan. So, edit natin yung text. Here. Okay, so yan. So, let's say for example, yun po. So, we're going to play this one. So, yun. So, medyo mabilis. So, ayusin ulit natin yung ano, yung time. So, we assume that it's 10 seconds. Tapos, this one would be 5. So, medyo matagal. Let's see, 5. So, pwede niyong kontrolin yung ano, yung kung gaano kabilis yung pag ano ng text. Okay. So, dagdag pa tayo ng ibang image. So, kanina, so ito naman, mga types ng computer yung ilalagay natin.
So, search ulit tayo. Aside from those images na nandito, pwede rin pala kayong mag-upload ng images na galing sa inyo. So, pwede kayong mag-alagay. So, let's say for example yan. So, napili natin. Sige, ano muna? Ito muna. Types of computer. Pagpalitin. Pwede nyo i-drag ganun, pagpalitin lang. Tapos, for you to make it bigger, pwede rin i-drag natin yun dyan. So, instead of 1 second, gawin natin 2. Okay. So, and then, ito, palitan natin yung kung paano ba siya ma-animate. So, kung move in. So, let's try move in. Okay, so, ito lang yung play muna natin. So, yung part na yan lang. Okay. Then, you have this. So, pwede rin kung gano'n. So, pwedeng move in siya. So, pwedeng gano'n. So, edit natin siya. So, this will be 2. Tapos, pwedeng kahit walang kamay. So, let's say for example, kung ayaw nyo nung nagdudo, ayan, let's say for example, ganyan. Yun. So, pwede pong ganun. Pwede rin ganun. Now, we have this one. Dagdag pa tayo. So, computer ulit kasi type ng computer yan. We have also this, which is a laptop. Tapos, tingin pa tayo kung meron pa tayong makikita. Desktop kaya. Yung desktop nila. Ngayon. Sabihin na lang natin na ito po. Okay, remember na nagpalit na tayo ng kung paano siya nalalagay dito. So, instead of draw siya, ngayon parang ang nangyayari is drag na lang siya. So, i-edit muna natin yung oras. So, let's say for example, 2. And then this one also will be 2. And then, yan. So, ngayon, i-identify natin kung ano ba yung mga parts na yun. So, sabihin na lang natin na untap. Hindi mo untap yan. Paano po tawag yun? Yes. Yes.
So dito rin pala pwede rin tayo magpalit ng images ng font. So pwedeng pumili kayo ng mga fonts. So yung mga fonts na nandito, depende dun sa mga fonts na meron kayo dun sa computer. So pwede nyo rin i-set yung alignment, center or just left or right. This is for the color. So as it is na lang muna, basic yung na yung gagamitin. So PSP. Ganyan. Then this would be PSP. Tapos, ulit tayo. So this is laptop. And then lastly, we have desktop. Okay. Then, and desktop. So, edit ulit natin yung yung tawag dito. Kung ilan yung time niya. So, 2. Okay, so pwede nyo rin gamitin yung mga arrow dito just to move for the next clip. So pupunta siya dun sa next frame. So yan. And then click natin yan. So play natin from that portion. So types of computer, you have yun. Wide ring no draw pa rin yun. PSP. Laptop. And then you have desktop. Okay, so yan po gumawa dito. So ngayon, kung gusto nyong palitan naman yung kasi bumalik tayo dun sa pag-draw, diba? So if you want to change this one or palitan yung animation, meron ka rin dyan fade in. So if we play that one, yung preview, ganun. And then you have also morph. So dahil mabilis, hindi natin masyadong mapansin. So let's make it 10. Mabilis pa rin. Kasi si morph kailangan niya ng medyo matagal na matagal yung pag-morph niya kasi from an image magiging ganito siya. So yun yung morph. So balik na lang natin sa move in. Sa move in pwedeng manggaling siya dito or here. Depende dun sa pipilian din natin. So balik din natin yung time yun as 2. Okay? Then we can also change this one to fade in. So, palit lang tayo ng 5 seconds. Then, ito, pwede rin natin gawing move in. So, pwedeng bounce. Here, we can also make it as move in here. So, smooth. And then, desktop, ganun na. May meron din siyang mga built-in sa music. So, pili lang kayo rito. Pwede yung magdagdag. And if you want to use this one, just click or select, then click. Okay. So, if we're going to play this, and may music na siyang ganyan. Though, pwede rin tayo mag-import or maglagay ng sarili natin sound. Okay, so medyo may lang tayo dun sa setting ng music.
But as you notice, iba na yung animation ng iba. Okay, so yun. Yan. May kamay pa rin, di ba? So, pwede natin siyang alisin. So, for us to make to change that one, alisin lang natin yung kamay. Yan, no hand. So, rin, gawin natin no hand. So, no hand. And then, dun sa music, we can set it as loop track para pa ulit-ulit siya. Ngayon, pwede kayo mag-upload din ng MP3 or manggagaling siya sa isang URL. Now, let's try it again. Yes, medyo matrabaho kung gumawa, but then your creativity would be a very key factor. Kasi pwede kayong bumuo ng image from that. So, for example, meron kayong pattern yung gustong buuin at the end of the discussion para mas maging impact, mas maging impact or malaki yung impact ng ng discussion. Pwede. So, let's say for example, yan na yung ano natin. Isa-save na natin siya. Okay, so I'm going to save this as computer. Ngayon, ipapublish na natin siya. So, dito, ang pagpapublish natin, pwedeng pang YouTube, pwedeng pang ano lang natin. Dito, pwede mo siyang i-publish using your YouTube account. You can add your description. Automatically, i-upload niya na. So, for example, I'm going to say that this would be definition of computer. Then tags are computer. Now, I'm going to check yung check. So, it would now ask me to sign in my Google account. Google account where it's connected to YouTube. So, yun po. Diretso na yun pag nag-login ka dyan. Now, ang gagawin natin is we're going to download the video. So, meron din sa Vimeo and then you can also download or create or publish a file using PowerPoint. So, magiging ano siya, parang executable na slideshow. Okay, so download file lang natin. So, pili ka lang ng kung ano ba yung gusto mo. So, gusto mong file type. So, I'm going to choose pwedeng Windows MD, MDM, or ABI. So, let's choose ABI. So, pwedeng, remember that if you're going to adjust it as standard HD, it would be a higher resolution. So, mas mataas yung magiging resolution niya. So, pag full HD yan. So, ito yung setting natin. So, let's say, 720 na lang. And then, frames per rate. Sige, standard naman yung 20. So, ganyan na. So, let's try to publish. So, pag click natin ito, as you notice, nagre-render na yung scribe natin. So, hintayin lang natin siyang matapos.
So, kung mas mataas yung ano, yung pinili yung resolution or yung file size or yung quality or ano ba tawag, yung setting natin, kung mas full HD pa yung nilagay nyo, mas matagal yung pag-render niya. Another thing na magiging variation natin or determine kung gaano ba kabilis yung pagpa-publish natin is yung capacity ng computer natin. Kung mas mabagal yung processor ng computer at mas mabigat ay hindi rin kagandahan yung um, other components such as graphics or video card natin, medyo mas matagal din yung processing niyan. So, or yung RAM natin, hindi rin siya ganun kataas. So, medyo mas mabagal siya. So, mamaya makikita nyo, kasi medyo mataas yung sinelect kong quality. So, mas mataas din most probably yung magiging file size niya. So, I think yung ganung kakonti lang na presentation na ginawa natin, mga siguro magre-range yan ng around 100 MB, if I'm not mistaken. Pero, tingnan natin kung ano ba yung mangyayari. So, I hope you have been able to catch something new dito sa paggawa natin sa video scribe. So, I also wish that one way or the other, you would be able to use this particular application. Although medyo bago sa inyo siguro to, but then I hope if ever you have questions like kung paano ba gamitin, and then just message me and then I would help you. So na ano niyo naman, may binigay naman din ako na ano yung sa TeamViewer. As long as you're connected to the internet, I would be able to intervene or use, kahit hindi tayo nagkikita, pwede ko kayong matulungan using that particular application. Kasi pwede kong maano yung screen ninyo. Although, it's up to you pa rin kung ano, kung paano ba natin siya gagawin. Okay, so, while waiting for this na matapos, um, meron lang ako papakita sa inyo dun sa YouTube. So, currently mawawala. Ayan, nag-echo. So, mag-share lang yung isang ano. Okay. So, share ko lang yung screen. Okay, so ito is nasa YouTube na tayo. So, YouTube na to. So, YouTube. So, usually, kapag nag-download tayo sa YouTube,
nire-render natin. Mukhang hindi pa siya tapos. So, na lang natin ng konti. Anyways, ano ko naman na ano ko na sa inyo kanina kung ano yung mga gagawin. Ay, hindi natin natanggal yung kamay ng isa. Okay, sandali na lang, matatapos na siya. So, yung gagawin yung project, siguro, bahala na lang kayo kung gaano kadami or gaano katagal. As long as you'd be able to discuss yung mga i-discuss nyo, that would be okay. Okay, so yan, tapos na siya. So sabi ko nga kanina, kung mas mababa yung pipiliin natin, mas mabilis yung rendering. But the quality of the video would be, syempre, compromised din ng konti kasi mas mababa nga yung pinili natin. So, magsasuffer naman ngayon yung mga viewers. That's why sometimes they choose to have higher definition for them to have a higher quality ng animation. So, actually, parang pwede rin yatang palitan yung kamay dyan. If you want to use your own, I think pwede yatang i-download, pwede kayo rin mag-upload. Actually, this is the newer version na mas yung dating ginagamit ko. Mas luma dito. So medyo nangapa ako ng konti with regards to kasi dati kapag naglagay ka ng image or naglagay ka ng text, automatically na yan. Siya na yung nagde-determine ng size. So it would just depend on you kung gaano ba siya katagal. So parang auto set yata na parang may 5 seconds na siya, ganun. So, hintayin na lang natin ng konti and then we'll see the output. So, yung deadline po yata ng natin is June 30. So, this would be now parang ito na yung pinaka-final project nyo din. Kung meron po kayong concern regarding dun sa project, just message me or na lang kayo dun sa group natin. Or just PM me na lang. Yan, natapos na siya. So, yan. So, ito na yung output natin. So, yan na yung ginawa natin. Diba? Okay, so yun. So yun na yung final output ng ginawa natin.
Ayun na ako kanina. So, tignan lang natin kung gaano ba siya kalaki. Tignan natin yung file. Nasa presentation. Mali ako. 13 MB lang. So, ibig sabihin, hindi na siya kagaya ng dati. Kasi sa dati, medyo mas mabigat yun. But the quality itself is medyo okay na rin. So, improve na nila yung ano. Okay, so I think that's the end of this tutorial. So, if you have any questions, by the way, if you go back, save lang natin. So, as you notice, yung mga ginawa niyong project would be here. Every time that you open this application, makikita niyo sila here, dito. So, pwede niyo siyang i-edit, pwede niyo siyang i-delete. So, meron din tayong mga template. Ayan, may mga template na dito. Actually, itong mga to, hindi ko pa siya nagagamit. Hindi ko pa siya na-try before, but you can explore yourself using this particular application. Okay, so thank you for the time. I hope you have learned something out of this. And then stay safe and God bless all of you. Thank you.